Всем привет, с вами Айри, и это третья серия Control. К сожалению, у меня случилась небольшая накладка, и часть первые там 3 минуты там была выставочка. В общем, немножко потерялась, к сожалению. В общем, я пришел сюда, The поговорил снова hiss с are Полом. tampering with it somehow. Сейчас еще с ней поговорим. Hi, Jesse. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Все, в общем. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more В questions общем, soon. нам надо, Just let me know. нам надо разблокировать этажи. Лифт. Этим сейчас пойдем заниматься. Ну, если он против команды. Singing. Sounds like it's coming from the elevator. Hope has asked us to document the hiss incantation, she calls it. You mean like in... Что? Время прокачки. Видишь, что я почти не пользуюсь. У нас появилось еще один вариант пушки. Person?
Ну, осколки мне не хватает пока еще источника. In person, with a pencil and paper. I think she's trying to get Странно. us killed. Надежда, ну ладно. Мотива у меня пока нет. Секторы управления. Вращения нету, выброса нету. Сколько уж пока нет. Ну мы сейчас сектор управления это сейчас не пойдем пока. Сюда еще вернемся. Так, мне надо к лифту. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Ну второго. Кстати, у меня же была первая карточка доступа, я мог пройтись там по двери. Надо ничего. Какая карточка нужна? Кто, если не ты? Отзыв капитана Лопеса. В наши дни большинство романов переплетают историю взросления либо с надуманной антиутопией, либо стратегическим романом. Автор «Кто, если не ты» умудрился соединить и то, и другое. В этой истории главной героиней человек, которого она влюблена, ищет лекарство от вируса, называющегося фиксатор, который убивает ее и расползается по всему миру. В поисках лекарства они отправляются в экспедиции в неизвестные опасные места. Все люди в этом утопическом будущем живут в городах, обнесенных высокими стенами. В процессе они влюбляются друг в друга. Мне нравится, что не так и не прозвучал однозначно ответ на вопрос, удалось ли разобраться с фиксаторами. Концовка вышла довольно сильно, особенно для такого жанра. Главная героиня в конце концов уступает вирусу, хотя она была так близка к нахождению лекарства. Она говорит своему возлюбленному, чтобы он оставил ее и шел спасать мир. Она знает, что ей конец, но ее работа, ее цели все еще могут быть выполнены. Она погибает где-то в неизвестности, однако, окруженная опасностями, ни на секунду не забывает своей миссии. Достойная смерть для солдата. Я оцениваю книгу 3 из 5. Думаю, что весь хоррор в книге рассчитан на подростков, и он меня не впечатлил. Тем не менее, порекомендую детям брата. Это мы уже... Да, это мы уже читали. Телефон прямой связи. По П3УЕ. Процедура хранения. Предмет должен быть недоступен всем, кроме директора. Предмет представляет собой красно-бакелитовый телефон эпохи 60-х годов. Поворот был заменен черной кнопкой, назначение которой неизвестно. Вес телефона такой-то. Предмет позволяет директору связаться с советом. В случае использования другими лицами предмет создает смертельную... Неизвестно что. Чтобы получить более подробную информацию, смотреть презентацию доктора Дарлинга 11.6. В настоящее время предмет привязан к директору Тренчу. Происхождение. Политик случайно появился на столе в кабинете директора. Первым известным агентом бюро, который им воспользовался, был директор Норм. Был произведен ряд испытаний, включая что-то, но его происхождение так и остается неизвестным. Ring, ring. It's Dr. Darling calling. In 1978,
A comms department intern heard the hotline ring and picked it up, going against every safety protocol in the manual. She never recovered. And the handful of witnesses required extensive memory repression therapy. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. Our very own Ouija board. Only the director can answer it safely, and what he hears is kept classified. Так, и контрмер света. Как раз их не хватает для чего сделать. Так, а больше ничего. Нет. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Не должно хватить скобки. Он тут дофига еще виртуально. Давайте сделаем осколки, это дробовик. Так. Есть 7 боеприпасов. Кажется, вот это гораздо полезнее. А здесь... Поставим так. На самом деле, по крайней мере,
выкинется в космос. Он, в принципе, не самый лучший гитар уже здесь. Он, конечно, неплох. Выполняет свою функцию. Вращение, наверное, вот пока до какой-то степени улучшается вот обычный пистолет. А вращение имеет смысл, а потом, ну, это пистолет. Потом, в общем-то, да. Так, что тут заговорился, я там был. А, здесь нет. Здесь нет ничего. Так, ну что, прежде чем сходить... What's down that way? Сходим туда. Кстати, его можно? Да. Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Там можем уворачиваться. Что довольно полезно. Еще можно делать так. Золотой Вася, делайте. Let's see the hiss keep up with me now. А, ну можно было быть переводкой. Думал, что его контейнер нельзя открыть до того, как зайдешь и пройдешь, что то смотреть самые веселые мультики. Stepping to the FBC, let's rush to do, let's rush to free, but you don't dash and don't scream much. Let's join the Thresher Kids. Let's join the Thresher Kids. Hey, man! What are you trying? I'm drawing a dog! I'm drawing the pyramid. The what? The pyramid.
What's a pyramid? The Black Pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home. Да, таких мультиков тут довольно много. Ну, я точно не помню, сколько их. Ну, какое-то количество здесь есть. Там что, 6, 7. Я не помню, сколько здесь серий. Я не факт, что все находил даже. Так, ну, мы идем к уборщику. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Сразу можно здесь, в принципе, это потом. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into the moose. Так. Пошли. Тут чё? Окей.
so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Northmoor was director before me. I never wanted his job. I never wanted power. I purposefully avoided it. Didn't trust it. Didn't want to rely on it. Northmoor was all about power. A man like an explosion, hungry for authority, for order, for more, until it was too much. I had to find a solution in the end. Contain the situation. Northmoor never liked me, but he went along with it, to his credit. He didn't really have a choice. I suppose at the end of the day, a director's most basic duty is to keep the lights on. Here's to you, Northmoor. There were no prime candidates waiting in the wings, but I was there. Had been the whole time, keeping my head down, working my ass off. I had nothing to lose. I picked up the gun almost on a dare. К сожалению, не особо что-то рассказывается про установку. Ну, это уже видели. Лошадка. Карусель ВР. В общем, неважно. Про хранение отвязанный предмет следует хранить в закрытой камере. Описание про утилитарность. Лошадка из стеклопластика, когда-то использующийся на карусели. К предмету все еще прикреплен шест. Предмет способен перемещаться на короткие расстояния на высокой скорости. Может быть довольно опасным, когда что-то там его будет. В настоящее время предмет привязан к кому-то там. Ну, теперь уже ко мне. Происхождение. Предмет был обнаружен на месте заброшенного парка развлечений. Местные жители, работники сообщали о том, что карусель двигали сами по себе, что их демонтируют. Когда эти слухи дошли до бюро, смотря «Ночная Америка», эпизод 235, были направлены агенты для проведения расследования. На месте были обнаружены мертвыми 3 местных работника. Предмет атаковал агента с использованием чего-то такого длинного, не знаю. Агенты применяли к предмету формулу ЦП достаточно долго, чтобы что-то. Хорошо. Мы обслуживающий персонала несколько недель назад из паноптикума сбежал предмет силы, поэтому всем рекомендуется соблюдать осторожность. Так что если кто-то заметит в секторе карусельную лошадку, немедленно сообщите мне об этом. Не пытайтесь изолировать ее в одиночку, однозначно не пытайтесь привязать ее к себе. Ваш руководитель службы безопасности Саймон Риш. Решим еще встретить. Это одно из самых таких красивых мест. С прожекторами. Красивые. Hey, are you new? Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Риш. Видишь? Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh,
hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Hey, what's your... Привет, Саймон. Получил твое сообщение. Да, если кто-то в секторе будет что-то говорить про Ахти, просто ответь, что позаботишься об этом, оставь все как есть. Ни при каких обстоятельствах сотрудники не должны вмешиваться в его деятельность. Я рассказал тебе все, что мне о нем известно, чтобы тебе было легче иметь дело с его странностями. Это по-прежнему весьма засекреченная тема. Кроме того, я посмотрел твой отчет по карьере работники карьеры, который изобрел в основании. Задержать его было правильным решением. Мы выясним, что он видел, потом примем решение, что с ним делать. Удачи, Лин. Чуть не забыл. Просто прошел мимо тебя, между Тренчем и Дарликом что-то происходит. Я знаю, ты не силен в политике, просто хочу предупредить, чтобы ты держался того в стороне. Так. Ну что ж. С Сальвадором мы еще встретимся. Очень потом. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here.
you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? Ну, вообще Арктика, конечно же, Финн. I should be going. Перкели. Right. You gotta lock down the lift. Про тот вот документ, который мы сейчас читали, про основание, это то, откуда как бы старейший дом нашли, потом выдвинули. Вот прям DLC. То есть, DLC. Так, пока будем что-нибудь починить. Примерно вот это. Способности. Ну, а тут я, в принципе... Два. ХПшечка, это всегда хорошо. Контурный рассвет. А ничего не поменялось. Можно вот этот взять. Потом как выполнить, так выполнить. А у меня есть осколки, теперь можно, в принципе, сделать. Что у нас сколько? 5 всего. Почему нет? Дробовик, вот осколки, оно хорошо начинает играть ближе к концу. Когда появляется левитация. Ну, к концу. Левитация наконец играет. Еще все смотреть надо. Где-то что-то было. Я, честно, вообще не помню, что я делал. Ну, в любом случае, большинство вещей, все секретки и прочее имеет смысл открывать только тогда, когда появляется левитация. То есть до левитации, в принципе, можно просто забить на все. Так что, в принципе, поехали чекать. Леси нас убьет, а пока ходить мы не можем. Хотя кубики представляем гнезда. It's fried up.
fix it. That's inside the plant has a shit fit. Можно ловить. Направлять назад. Было неловко, да. Честно говоря, не думал, что он пропустит. Могу сосредоточиться. Пока третий плюс. Кстати, может зайти. We're fixed. Now let's fix the pumps and water flow. С этим разобрались.
Так, следующая игра в среду в 8 на обычной миссии. Хазар должен мне 20 баксов. Риш все еще на долбанной победной волне. Кто-нибудь, пожалуйста, выясни, как он обманывает Томпсон. Остальные грузы не садится с темными клишками. Гай должен тебе 60 баксов. В прошлый раз пиво принес я, поэтому в следующий раз очередь Химтот стола. Ремус. Ну. Ой, ну течку появилась. Так, может быть. Там был кататься в лифте. А, мы здесь. Легче на кого не можем. Вообще нам точно не надо, конечно. Прокатимся на первый этаж. А помнишь, я даже... А, я даже не смогу найти сейчас. Здесь а, там тоже пятое место. Логично. Это карьера черного камня. Тоже очень красивое место. А то сейчас выполню починим насосы. Так. Элеватор. Я что-то не помню, где это. Охладительный насос, это слепость. А, вот, нашел. Да, вот вон там жить живет. Самый приятный товарищ, сейчас объясню, где подбираются. Просто камикадзе, это все. Зато они друг другу тоже там нужны. Что главное. Power. Replace the parts.
можем, в принципе, опционально сейчас сжечь. By trash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? С этим еще одним будет еще один секрет связан, но мы будем его пытаться убираться. В общем, как и сестры. Seems like they're breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Да, он разговаривает, если что. Он не послушался. Я еще типа там. Где? Там. Там пока попасть все не можем. Нужно ориентация. Запасти точку. Это внизу еще. Да, вот. Так, давайте посмотрим, что у меня стоит. Нету. Это, не знаю. Для кумулятива еще может быть, да. Очень интересно. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a Code Omega paranatural entity residing within the Bureau itself. Right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Did you hear that? It's a sentient force capable of communicating. I checked, and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Execution is fun. Там что-то еще одну можно что.
Там была жалоба на почту. Приветствую, браузер. Получить по-прежнему бухгалтерия утверждает, что получала мои расчеты о расходах. Они говорят, что квитанции, вероятно, потерялись по по почте, задвигали зону соприкосновения или еще какую-либо подобную чертовщину, и что если у меня нет оригиналов, они не смогут подтвердить мои расходы для их возмещения. Такая хрень. Почему вообще используем чертову почту, если она просто выплевывает нашу корреспонденцию в каком-то таком чертовом измерении? Просто проветриваю здесь, прежде чем подать официальную жалобу. Бесполезный кусок дерьма, Родригес. Но на самом деле, если мы берем, например, тот же SCP, то там использование старых технологий обуславливается тем, что это надежно очень. Почему потом будем вот эти вот телевизоры собирать? Там сейчас мы этого делать не будем, потому что все равно все сейчас невозможно сыграть. Могу починить насосы закончим. I don't like that sound. Crow, go to ship. Fix it fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the coal. My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very ill. He's trying to smooth it. But with his hand in the fist. What the hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen. Настоящий засов. Все. We need to fix this thing ASAP.
уже этот... Что у нас происходит? Сидит глаза. С ним же попробуем. Так, по сути, надо теперь назад, правильно? Если всё правильно помню. Нет. Задумался сейчас. А, может Blockages in pipe C through F. Crew feels a lot safer when you're around. А, I should be going. Try to stay Right. alive. You gotta lock down the lift. так, где нам рисовать? Аппаратный язык. А это? Там может как попасть, что-то не соображаю. Blockages in pipe C. Через лифт. Сейчас. Карта помогает. Да, все верно, через.
forces contain a lockdown. Could only be lifted by a directorial override. This is what we came here to do. So much is expected from the director. The responsibility, the privilege to steer the Bureau into dangerous waters and safely out again. To inspire and lead its people, to protect them. The board is there to advise you, but they want things in return. You hold all this in your old, trembling hands. I had to lose everything before I could see the Bureau is the director's life. There's no room for anything else. If the forces contained here escaped, we'd be dragged back into an age of superstition, terror, death. Assuming you think we ever really left that behind. Any emergency, any major containment breach, and the lockdown goes into effect. I implemented this security measure in my first years as director. I knew we were vulnerable. I'd personally seen the cost of sloppiness. I made sure the internal lockdown could only be lifted by a directorial override, only to be used when the director is confident the sectors are safe to be opened again. This way, the director is the last line of defense. And if I screw up, it's on me, and me alone. Давайте вот тут сейчас. Да, нам открылось еще 2 сектора. That's it. The other sector should be open now. Это потом. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Сейчас возьмем, наверное, тут. Ну, в общем, на этом мы закончим. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока.